Wie du dein Gehirn auf Reichtum programmierst, hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen Geld mühelos anziehen scheinen, während andere egal wie hart sie arbeiten, in einem Teufelskreis aus Schulden und Mangel feststecken. Uns wird gesagt, es liegt in der Ausbildung, Mangel cac oder darin, in die richtige Familie geboren worden zu sein. Aber die Wahrheit ist viel tiefer und ehrlich gesagt etwas unangenehmer. Der wahre Grund, warum du finanziell nicht dort bist, wo du sein willst, ist nicht dein Chef, die Wirtschaft oder dein Pech. Es ist das Treiben die Organ zwischen deinen Ohren, dein Gehirn wird programmiert, aber nicht auf Reichtum. Es wird auf Berleben, auf Comfort und auf den Status Quo programmiert. Wenn du dein Bankkonto ändern willst, musst du zuerst dein Software ändern. Heute werden wir uns genau ansehen, wie du die alte, vom Mangel getriebene Programmierung herausriet und durch ein System ersetzt, das Wohlstand anzieht. Hier geht es nicht Wunschdenken oder Manifestieren und Handeln. Es geht Neuroswissenschaft, Psychologie und die brutale Realität. Wie die Reichen wirklich denken, beginnen wir mit einem Realität. Die meisten von uns sind setzen auf Gewissen, wie Geld west nicht auf Blumen. Reich Leute sind gierig oder das nennen wir uns nicht leisten. Das sind nicht nur Phrasen. Es sind Kataseilen, die in den Unterbewusstsein geschrieben wurden. Nach bever du Zellen Contest. Als du 7 Jahre alt warst, wurde dein finanzieller Bauplan bereits festgelegt. Du hast gelernt, Geld als ein Ressource zu sehen. Etwas, das man erfrachten oder horten muss, anstatt als ein Werkzeug, das man benutzen sollte. Das ist der Grund, warum das Geld zu verschwinden scheint, selbst wenn du ein Gehaltserhöhung bekommst. Dein Gehirn ist buchstäblich darauf programmiert, es loszuwerden, weil dein Unterbewusstsein Comfortzone auf Plet eingestellt ist. Dein Gehirn zu programmieren, musst du den Kreislauf von Mangel vs Überfluss verstehen. Ein Mangelmentalität ist wie ein Virus, sie konzentriert sich auf das, was fehlt, sie lässt dich klein denken. Sie lässt dich jedes Mal Sicherheit statt Wachstum wollen. Reich Menschen haben kein besseren Gehirn. Sie haben besser Denkmuster. Sie sehen Chancen, wo du Risiken siehst. Sie sehen einen Samen, wo du einen Euro siehst. Der erste Schritt dieser Programmierung ist das, was ich Sprachaudit nenne. Hör auf zu sagen, dass du dir Dinge nicht leisten kannst. Wenn du das sagst, schaltet sich dein Gehirn ab. Es hört auf, nach Lungen zu suchen. Frag dich stattdessen, wie kann ich mir das leisten? Dies winzige Verschiebung zwingt dein Gehirn in den Problemlösungsmodus. Es aktiviert das Retikul-Aktivierungssystem. Den Teil deines Gehirns, der Informationen filtert. Plötzlich siehst du ne Benberuf. Investitionsglink und Weg, wird zu schaffen, die vorher unsichtbar für dich wären. Aber seien wir ehrlich, dieser Weg ist einsam. Wenn du anfängst, den Programmierung zu ändern, werden den alten Freund und sogar den Familie dich vielleicht anders ansehen. Sie werden dir sagen, dass du dich verändert hast. Sie werden dir sagen, dass du unrealistisch bist. Das liegt daran, dass dein Wachstum ihren Stillstand hervorhebt. Wenn es dir damit ernst ist, musst du bereit sein, ein Zeit lang das schwarze Schaf zu sein. Du musst den Komfort der Anpassung gegen die Freiheit des Heraustretens eintauschen. Wenn dich das Gerad anspricht, wenn du diesen Funken der Erkenntnis beast, dass es dein eigener Verstand ist, der dich zirkelt, dann tu mir einen großen Gefallen. Klick auf den Gefällt mir-Button. Das sagt dem Algorithmus, dass diese Art von Wahrheit wichtig ist. Es hilft uns, mehr Menschen zu erreichen, die es Lied sind, im Dunkeln zu leben. Und wenn du auf diesem Weg der mentalen und finanziellen Meisterschaft bleiben willst, klick auf Abonnieren.
veröffentlichen dies tiefgeordneten Analysen jeden Tag, den intern Software auf dem neuesten Stand und den Vision scharf zu halten. Teil dieser Community von Makern. Alle versuchen, jeden Tag 1% besser zu werden. Und reden uns frühen, dich dabei zu haben. Nun lass uns die Dopamin-Falle sprechen. Dein Gehirn ist darauf programmiert, sofortige Belohnung zu suchen. Deshalb kaufst du dieses neue Gadget oder dies Touren Schuh, selbst wenn du weißt, dass du investieren solltest. Du tauschst den Zukunftige Freiheit gegen einen Drei-Sekunden Dopamin-Kick ein. Reich Menschen haben ihr Belohnungssystem umprogrammiert. Sie bekommen ihr Dopamin, wenn sie ihr Portfolio wachsen sehen, wenn sie einen Deal abschließen oder wenn sie eine neue Fähigkeit erlernen. Sie haben gelernt, die langweilige Arbeit des Aufbauens zu lieben. Mitzuhalten, musst du den Belohnung aufschieben. Du musst lernen, den Prozess mehr zu lieben als den Preis. Denken dein Umfeld, dein Gehirn ist ein Spiegel. Wenn du den Zeit damit verbringst, geistlos Unterhaltung zu schauen. Dich die Welt zu beschweren und mit Menschen absungen, die keinen Ehrgeiz haben, dein Gehirn das Widerspiegel. Du wirst zu einem Nebenprodukt deines Umfelds. Dich auf Reichtum zu programmieren, musst du dein Umfeld kuratieren. Hör der Podcasts an, die dich herausfordern, lies share, die dich einstellen. Gib dich mit Menschen, die Ideen und Investitionen sprechen. Nicht Menschen und Problem. Du bist der Durchschnitt der FNFF Menschen. Mit denen du die meiste Zeit verbringst. Aber du bist auch der Durchschnitt der FNFF Ideen, die du am meisten konsumierst. Hier ist die brutalste Wahrheit, die meisten Menschen werden niemals reich werden, weil sie es nach ihren Ausreden sind. Sie finden Trost in ihrem Status als Opfer. Es ist einfacher zu sagen, dass das System manipuliert ist, als zu geben, dass man nicht die Arbeit investiert hat, das System zu verstehen. Die Programmierung des Gehirns erfordert extrem Eigenverantwortung. Als in deinem Leben den Schulden, den Einkommen, den Gesundheit liegt in deiner Verantwortung. Auch wenn es nicht den Schuld ist es dein Problem, es zu lernen. In dem Moment, in dem du das akzeptierst, gewinnst du die Macht zur CAC, es Sündern. Geld ist ein Werkzeug, kein Monster. Es ist wie ein Vergrößerungsglas, es macht dich einfach zu mehr von dem, was du bereits bist. Wenn du ein guter Mensch bist, ermöglicht dir Geld, mehr Gutes zu tun. Wenn du ein fokussierter Mensch bist, ermöglicht dir Geld, mehr aufzubauen. Hör auf, Wohlstand zu erfragen, und fang an, ihn zu respektieren. Geld zu respektieren bedeutet, es nicht verdient zu verschwenden, die deinem Leben keinen Wert verleihen. Es bedeutet, jeden Euro wie einen Soldaten zu behandeln, den du in den Krieg schickst, mehr Soldaten zu bringen. Die meisten Leute denken, Wohlstand sei ein Seelord. Das ist nicht. Ist ein Seinsweis. Es ist ein Ried von neurologischen Bahnen, die du durch Wiederholung aufbauen musst. Du wirst nicht reich, wenn du 1 Million Euro hast. Du hast 1 Million Euro, weil du sollst innerlich zu einer reichen Person geworden bist. Du musst sein, tun, haben, sei die disziplinierte Person. Tu die Dinge, die ein disziplinierte Person tut. Erst dann wirst du das haben, was ein disziplinierte Person hat. Bever gehen, möchte ich, dass du etwas Unangenehmes tust. Ich möchte, dass du brutal ehrlich zu dir selbst bist. Jetzt in die Kommentare und sag mir, welchen Armutsgedanken test du hut? Ist es der Glaub, dass du nicht kluggenig bist? Ist es die Eingewohnheit deiner Vergangenheit die Schuld zu geben? Ist es die Angst, ein kalkuliertes Risiko einzugehen? Schreib es auf. Sich fendlich dazu zu bekennen. Einen Gedanken zündern ist der erste Schritt, ein neuronale Bahn neu zu verdrahten. Lasst uns gegenseitig Verantwortung übernehmen.
Last uns die Programmierung genau hier in den Kommentaren starten. Sag mir nicht, dass du morgen anfangen wirst. Das Morgen ist ein Geist, der die Erfolglosen verfolgt. Fang jetzt an. Fang mit dem Enchsen Gedanken an, den du hast. Fang damit an, dich für das Lernen zu entscheiden. Anstatt dich für die Unterhaltung zu entscheiden. Die Uhr tickt, und jede Sekunde, die du mit deiner alten Programmierung verbringst, ist ein Sekund, in der du dich entscheidest, genau dort zu bleiben, wo du bist. Die zukünftiges Ich Word der entweder für die unheimlichen Denken, die du heute ertragen hast, oder es Word den Preis für den Comfort zahlen, den du heute Geld hast. Die Wahl lag schon immer bei dir. Du bist der Architekt deines Verstandes. Also hör auf, ein HT zu bauen, und fang an, ein Kathedral zu bauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleib fokussiert, bleib hungrig, und hör niemals auf deinen Verstand aufzuerstehen.